everyone, my name is Minh Trí. I'm a student in Saigon University, and today I want to share with you an emotional journey of mine, exploring central Vietnam and the Central Highland. This is not just a trip, but it's a journey to discover and diverse beauty, from blue seas and deep forests to majestic highlands. On the first day, we departed at 6 a.m. from Saigon University, heading to Nha Trang. We were traveling on the Long Han Dầu Dây Expressway, a crucial highway connecting the southeast and south central coast regions, aimed at boosting tourism and road transport, while significantly reducing travel times compared to before. Upon reaching Ghana in the former Bình Thuận province, we had time for lunch and enjoyed the seaside before continuing the journey into Khánh Hòa province. My first destination was sightseeing at the Institute of Oceanography. Let immerse yourself in the breadth of the oceans. This is the Institute of Oceanography in Nha Trang. The Institute of Oceanography in Nha Trang houses around 4,000 marine species and preserves over 20,000 specimens. This place holds not only the present, but also many ancient memories of the ocean through the displayed item. This bay brings people closer to the sea, not just through emotions, but also through knowledge. Have you noticed? Sharks are very scary fish that everyone knows about, right? In reality, the number of animal deaths from web stings or dog bites is higher than from shark attacks. For a long time, many people have misunderstood them through art and movies, creating fears in our minds, so they are not as terrifying as they look. This is a suitable space for students and tourists who love science. Ending the first day, we arrived at our first hotel, Nevada, the most luxurious and modern hotel of the entire trip. We had dinner at Nha Trang Grill fermented pork restaurant, a must-try local specialty while visiting this place. That evening, I went to Nha Trang Center with some friends and then returned to the hotel. On the second day, we moved to Hòn Dòng to visit the second site that connects
people with majestic nature and tells the beautiful, faithful love story of Nha Trang. Con đường như ngắn lại khi có anh. Hong Kong has a very calm breath. Here the sea is not noisy. It touches the rock quietly. It gives us a feeling of comfort and peace, make us stop and observe the scenery. It's suitable for tourists who want to experience nature, mainly for sightseeing and feelings. Tựa lưng chiếc xe tia nắng nghiêng nghiêng. Anh thích được nhìn làn sương khẽ rơi, ước được làm làn sương ở nơi anh ngồi. Vì em đã lâu chưa được yêu như thế, chưa được mong đến thế. We love Nha Trang. I invited you to listen to the renditions of trống cơm, performing by three traditional instruments: đàn tứ, đàn đá, and đàn tường. Following Nha Trang, we traveled through the former territory of Phú Yên province to have lunch. After the meal, the group continued to the Explorer Science Huỳnh to watch film and to gain new knowledge. I have many visually satisfying experiences here through experiments and films. In here, people can approach science in many different ways, especially for students and for those who really love astronomy. Bạn khởi động của chúng ta đã sẵn sàng và không biết các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn sẵn sàng thì cho mình một tràng vỗ tay nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi động máy này lên. 3, 2, 1. Rất là nhanh đúng không ạ? Các bạn đã thấy được hiện tượng gì xảy ra hay chưa ạ? Đây tức là các sợi tóc của bạn Huỳnh không được đứng lên, giống như một bông hoa, một bông hoa đang nở rộ đúng không ạ? Không biết các bạn. Afterwards, we move on to the next hotel, Saigon Quy Nhơn Hotel. After dinner, we have free time for an evening stroll.
Music was not a bad choice for the cool night. Arriving at the third day, we continue our journey, luggage in tow, to the next destinations. Eo Ya. This was also the place where everyone here ended up looking like a bird nest, as the wind was much stronger compared to my school's first field trip. After visiting Eo Ya, we had lunch and set off for the Huangzhou Museum. A light drizzle and a pale overcast sky made the museum's ground feel serene and at times eerily quiet and melancholic. We immersed ourselves in the heroic atmosphere while enjoying a performance of Benden martial art music. This is Huangzhou Museum in Benin province with a solemn and quiet atmosphere. This is the place that holds the breath of history. This space opened up layers of feelings I rarely experience: appreciations for historical artifacts and a period of national struggle preserved until now. Today is day 4 of the field trip. We traveled from Yalai to Mangdeng. We arrived at Mangdeng Mother Mary site at 9 a.m. and that's when the bone-chilling, piercing cold truly set in. The temperatures were only 10 Celsius, with frost and a fine drizzle anywhere.
creating a desolate yet profoundly serene atmosphere. Right now, I'm standing at Our Lady of Magdalene Church. When arriving here, I feel an absolute silence touching the soul, where you can feel the protections and peace amidst the space with lingeringness. The rhythm applied here seems to pause in silent prayers and the smoke of incense, no matter how many visitors come. Being here allowed me to better understand the history of Mother Mary, while also experiencing the more intense call of my life. After leaving Mother Mary, the bus moved on to the Magdalene Art Gardens. I stopped to stop for the closed by sea waterfall, which is still undergoing repair due to flash flood damage. This place is suitable for ecotourism and landscape visitors. This is a great spot to rest and relax after a period of hard work or study. The sunlight contrasting with the blue of the lake evokes a sense of tranquility in me, while the cold winds sweeping past awaken a feeling of blues and happiness. Em đẹp thế để cười, trái tim anh như muốn vỡ tan, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt anh của biển hồ đây. Em đẹp thế để cười, trái tim anh như muốn vỡ tan. Chào anh là người dân bản địa của Gia Lai đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cho em hỏi là anh Sao ạ? tên gì? Mình tên là Tý. Chào anh Tý. Em có một số câu hỏi dành cho anh về Gia Lai. Câu hỏi đầu tiên là anh muốn người dân Việt Nam, người dân các tỉnh thành khác, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội thấy người Gia Lai như thế nào? Thì người dân Gia Lai của mình là thật thà, chất phác, thân thiện. Đó, thế thôi, tóm gọn thế thôi chứ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Với lại là một câu hỏi nữa là du lịch của Gia Lai thì cũng không phát triển nhiều bằng so với các tỉnh thành gần đây, bao như là Buôn Ma Thuột hoặc là các tỉnh ở duyên hải Nam Trung Bộ ở biển á. Thì anh nghĩ là nếu mà cần phát triển hơn thì mình sẽ phải phát triển những gì á? Anh nói một điều thôi cũng được. Thì nếu mà còn phát triển thì phát triển du lịch thôi. Dạ đúng rồi, du lịch mà về phát triển bằng cách là bằng mạng xã hội hay là phát triển thêm về cơ sở hạ tầng hoặc là nhiều cái dịch vụ văn hóa khác. Ý kiến của em là nếu mà muốn phát triển về cái đó thì mình phát triển về du lịch qua bên mạng cũng được. Dạ, truyền thông cho nó dễ. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã tham gia vào cuộc phỏng vấn này. Thôi quay đầu giờ World Coffee Museum.
Arriving at the World Coffee Museum, I had the chance to admire the achievements of both the global and Vietnamese coffee industry. As someone who enjoys drinking coffee, I always ready to try a new and unique coffee experiences from around the world. I also greatly admire Mr. Nặng for bringing world coffee history to Vietnam and for helping Vietnamese coffee reach far across the globe. His dream is to put Vietnamese coffee on the world's cultural map, to have it recognized not just for its strong, rich flavor, but for its philosophy, its story, and its spirit. The museum is his educational tool, his invitations to the world to understand coffee's soul, as his declarations that Vietnamese play a central role in its future. You can feel his ambitions in very carefully curated exhibit. But beyond the global narrative, this museum embodies a powerful personal and national dream. It was founded by Mr. Nặng the visionary founder of Trung Nguyên legend. For him, this museum is not just a collection of artifacts. It is a physical manifestations of his grand aspirations to elevate Vietnam from leading a coffee producer to the global coffee culture powerhouse. Chào chị, em là sinh viên đến từ Đại học Sài Gòn. Thì em xin hỏi chị tên gì á? Chị tên là Hờ Oanh Nia, chị là người ở đây. Dạ. Cho em hỏi là cho em xin được phỏng vấn là văn hóa cồng chiêng của mình tác động tới du lịch tại thành phố Buôn Ma Thuột như thế nào á chị? Chị nói chuyện cho chung là giống như là nó tác động một cách tích cực ở những cái mảng nào á chị? Văn hóa cồng chiêng nó tác động tích cực đến cái mảng du lịch rất là nhiều. Tại vì rất là nhiều du khách họ muốn thưởng thức cái văn hóa cồng chiêng này của bọn chị, muốn nghe được tiếng chiêng, muốn nghe được những ca khúc của người ED bằng song ngữ này, và tụi chị có thể hát những ca khúc mà về Tây Nguyên. Nói chung là về du lịch thì cái điều này nó mang đến lợi ích cho xã hội và cho tất cả những cộng đồng người ED. Chị cho em một câu hỏi thứ hai đó chính là nếu mà chị muốn đem một cái văn hóa đặc trưng cồng chiêng cũng được đem ra cho các bạn bè ở thế giới thì chị sẽ chọn văn hóa cồng chiêng hoặc văn hóa khác? Chị vẫn sẽ chọn văn hóa cồng chiêng vì đây là thể đại diện cho nhân loại. Và được UNESCO ghi nhận. Thì em cũng nhận thấy là Buôn Ma Thuột của mình cũng có nhiều khách du lịch quốc tế. Thì chị có cảm nhận ra được là các khách du lịch quốc tế cảm thấy rất là thoải mái khi tới Buôn Ma Thuột, hay là họ có những cái cảm nhận rất là mới mẻ, hoặc là một số người cũng có những cái suy nghĩ hơi lạ, đó chính là mình vẫn còn hơi xưa, hơi truyền thống. Thì chị nghĩ là chị sẽ nói với họ như thế nào để họ có thể thay đổi được cái suy nghĩ? Đối với tất cả những cái vị khách du lịch thì mỗi người họ sẽ có những suy nghĩ riêng. Họ sẽ cảm nhận được văn hóa của từng bản địa, người bản địa nơi đây. Và văn hóa về du lịch Tây Nguyên thì rõ rệt là nó sẽ có rất là nhiều nét văn hóa riêng của tất cả các đồng bào anh em khác. Nhưng mà đặc sắc nhất là ở đây văn hóa cồng chiêng của người đồng bào ED đem đến cho cả thế giới biết đến về văn hóa và phát triển du lịch tại nơi đây rất là lớn. Nó là một nét mà gọi là phải tự hào vì chị là người con ED, được truyền đạt lại cho con cháu đời sau và được đem đến cho khách du lịch một cái nền văn hóa mới lạ. Em cảm ơn chị. Vậy chị có thể giúp em được là chị nói một câu, đó chính là xin chào Đại học Sài Gòn. Chị nói trước camera cùng em nha. Dạ, 1, 2, 3. Xin chào Đại học Sài Gòn.
Gòn. Lung cút y chang cái gặp tay đây trường Đại học Sài Gòn. Tại vì cái trường Đại học Sài Gòn này chị không thể dịch được ra tiếng ED. Dạ. Lung cút ở đây có nghĩa là xin chào tất cả các bạn. Dạ. Trường Dạ. đại học. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều vì đã chấp nhận phỏng vấn. Dạ. Cảm ơn Dạ, em. cảm ơn. Cánh tay của tất cả quý vị đâu rồi ạ? Xin chân thành cảm ơn bốn cô giáo, bốn người đại diện để cùng bắt năng lượng, được đánh lên trong một giới ngày hôm nay. Ồ, thơ mộng thế.